Mela, l-lum ħanamlu lesson fuq gas laws. So, iftu page 140 tal-booklet. ħanaraw kif il-volume, il-temperature u l-pressure ta' gas jistaw jiġu affettwati. Mela, x'ħankunu qed nagħmlu fil-lesson tal-lum? Niddiskrivu il-behavior tal-particles ġo gas. Ħanaraw kif temperature u pressure tal-gas jistaw jiġu affettwati. Ħanamlu calculations ta' gas laws, basically Charles law u Boyle's law. Ħanaraw x'inhu il-volum ta' 1 mole ta' gas under certain conditions, which we're going to see what they are. Mbagħad ħanaraw kif il-volumes ta' gas jiddependi minn numri tal-balancing u ħanaraw ukoll l-aħħar żewġ laws, ġifieri I am referring to point 6, laws tnej oħra ġodda, il-Gay-Lussac's law u l-Avogadro's law. Now, kif bdejt ngħid tajjeb l-ewwel, dan it-topic ħajkun iffukat biss fuq l-istate ta' gas. Fil-form 3 aħna rajna x'għandha partikolari l-istate ta' gas differenti minn l-istate ta' solid u ta' liquid. Fl-istate ta' gas konna għadna li il-particles qed jiċċaqalqu b'veloċità kbira, l-ebda particle mill-gas ma tmiss ma' xulxin, okay? U għalhekk il-volume ta' gas jista' jinbidel u anka ix-shape. Mela, ħanibdew bl-ewwel punt, okay? Mela, we are doing page 140 at the bottom. Hawnhekk għandna syringe mimlija b'gas, okay? U it-temperatura ta' barra, okay, ħatibda tila. Mela, we are noticing when the particles are occupying when the particles are at a low temperature, they are having a certain volume. So, ħarsu lej is-syringe tal-before. Mbagħad it-temperatura tibda tila. Fil-fatt hemm miktub moderate temperature. U qed ninnutaw li il-volume qed jinbidel. Okay? Sa frattanza meta tiġi high temperature. Okay? Il-volume kompla jinbidel. Iktar ma temperature qed tiżdied, qed ninnutaw li il-volume qed jiżdied. Dan il-proċess jiġri b'mod spontanju, ġifieri mhux sfurzat, il-particles waħedhom once li t-temperature ta' barra tibda tisħon, il-volume tagħhom automatically jinbidel. Għalfejn jiġri dan? Meta l-particles tibda issaħħanhom, jibdew jiggwadanjaw iktar kinetic energy. Suppost intom tafu mill-physics li kinetic energy hija l-energy tal-movement. Okay? So the more at higher temperatures they acquire more of this kinetic energy. They start moving about more rapidly. Allura, pers li jibdew jiċċaqalqu iktar, jibdew jokkupaw iktar volum. Din ir-relationship ta' bej temperature u volume insejħula Charles law. U this law states that temperature and volume of a gas are directly proportional. Għax jekk qed inżid it-temperature,
il-volume qed jiżdied ukoll. So, we can conclude that temperature and volume are directly proportional, ġifieri jekk wieħed jiżdied l-ieħor jiżdied. U r-raġuni hija minħabba l-kinetic energy tal-particles li f'temperaturi ikbar il-kinetic energy tal-particles tiżdied. Din nistgħu narawha fuq din il-link, okay, li qed niftaħ hawnhekk, ħanurikom eżatt kif taħdem. So, kif għadna tajjeb din hija Charles Law, okay? Tafsu play. Okay, next. U hawnhekk hawn l-ewwel initial temperature hija ta' 0 u l-volume 20. Bdiet tiela it-temperature u nnutaw il-kinetic energy tal-particles hawnhekk. Tarawhom jaġlu iktar? Allura l-particles ħajimbuttaw iktar is-syringe il-barra to try to occupy more space. Okay? U kif qed naraw tajjeb mit-table, okay, you can see from the values the temperature is increasing and so is the volume. Mela, back to the lesson. Issa, it-tieni relationship li ta' variables ta' gases li ħanaraw huma pressure u volume. Issa, qabel nibdew tajb nkunu nafu x'inhi pressure. Pressure hija l-outward push li joffru il-particles, ġifieri jien qed nurija b'daw il-fleġeġ is-suwed fuq il-wall tal-container. Issa, mela il-gases joffru pressure għax qed jaħbtu mal-ħajt tal-container. Okay? So dik tajb nkunu nafu xi tfisser. Mela pressure isa hija in-numru ta' ħabtiet li l-gas particles qed jagħmlu mal-wall mal-ħajt tal-container. Issa, hawnhekk f'din l-istampa għandna two situations. Okay? Jekk inħarsu lejn l-ewwel container, gas particles li qegħdin ġo volum kbir. Għandhom ħafna spazju fejn jimirħu. Kif taħsbu li ħajkunu n-numru ta' ħabtiet mal-container wall? F'dan il-container ma tantx ħajkun hemm ħabtiet minħabba li l-volum huwa kbir. Imma jekk inħarsu lejn it-tieni kontenitur, il-volume ċkien ħafna. So il-particles ġew iktar ristretti fl-ispazju li għandhom available għalihom. Allura, ħajkun hemm iktar ħabtiet mal-ħajt tal-container. So, in the first container, there is a small amount of pressure għax hemm inqas collisions mal-container wall. U l-volum huwa kbir. Fit-tieni container, il-volum huwa żgħir imma il-pressure, ġifieri n-numru ta' ħabtiet mal-container wall huwa kbir. Mela x'tip ta' relationship qed nitkellmu fuqha? It-tip ta' relationship li qed nitkellmu fuqha hija inversely proportional. Għax meta l-volum huwa kbir, il-pressure hija żgħira. Meta l-volum huwa żgħir, il-pressure huwa kbir. Din ukoll nistgħu narawha fil-link li hawnhekk. Nafsu play nerġgħu kif għamilna l-ewwel.
Okay? Mela, hawnhekk qed jiġkien il-volume tarawha nieżla is-syringe u il-particles qed jaħbtu iktar ma' xulxin u mal-wall container. Okay? So the pressure 1.2, 1.6, 2, 2.4, 2.8 qed tiżdied imma il-volume qed jiġkien. Okay? So when the volume is big, large, the pressure is small. When the volume is small, the pressure is large. Back to the lesson. Mela, in summary, okay, ħarsu li l-kaxxa s-safra tallimna li pressure hija inversely proportional għal volume, il-kaxxa l-ħadra tallimna li temperature is directly proportional to volume. Issa, dawn iż-żewġ relationships għandhom isem ta' law, ma naraw x'inhuma. Jista' jkun li diġà tafu bihom mill-physics. Mela, Charles' law hija dik li għamilna fil-bidu li titkellem dwar ir-relationship bej temperature u volume. Okay? Mela, just to repeat, temperature and volume are directly proportional. Okay? As the temperature increases, the kinetic energy of the particles increases and the particles start moving more rapidly to occupy more volume. And they push the syringe outwards. So this is Charles' law. Tajjeb ngħidu wkoll li you don't need to state Charles' law. Okay? Issa, mela kif dejna ngħidu tajjeb l-ewwel Charles' law tajt li volume and temperature are directly proportional. Din is-symbol tfisser il-sign ta' direct proportionality. Now, Charles' law, tajjeb li tamluwa highlighted fuq page 141 tal-ktib, tista tintuża b'din il-formula. Okay? Which you need to highlight, please. Fejt nara ones dawk ifissru initial. Fejt nara twos dawk ifissru final. In other words, V1 huwa l-initial volume. T1 huwa l-initial temperature. V2 huwa l-final volume. T2 huwa il-final temperature. Issa, aħna ħanużaw din il-law, ġifir din il-formula, biex inkunu nistgħu insibu kif il-volume ta' gas jinbidel as the temperature is changing. Jew inkella inbidel il-volume ta' gas, naf l-initial temperature u rrid nara mela x'inhi il-final temperature. Okay? Mela importanti, please, nispera li għamiltu highlighted, please, din il-formula. Okay? V1 on T1 equals V2 on T2. It's important to note as well that you need to know this formula. Okay? It's not given bħalma jkunu motija il-formulae tal-physics, tal-chemistry titkun tafu. Issa, ħanerġaw warru naqra għal teorija ta' Charles' law u bat naħdmu naqra bil-formula ta' Charles' law. Mela, Charles' law għadna li it states li volume ta' gas u temperature ta' gas huma directly proportional għal xulxin. Allura jekk ħa tiplotja fuq graf experiment results li tkun għamilt b'gas, għandek dan il-gas, per eżempju, ġo syringe, u qed tbiddel it-temperatura
tiegħu. And on your notebook you write how the volume is changing. You will get results like these on this graph, okay? Mela, notice on the x-axis hemm it-temperature. Issa, wek jgħad bil-unit K, dak kan nispjegaw minn hawn ftit ieħor. Imma fuq il-y-axis hemm il-volume, okay? Minħabba li huma directly proportional, il-values li ħajġu forma ta' straight line li tgħaddi mill-origin. U din hija dejjem karatteristika ta' relationships li huma directly proportional. Okay? Now, issa, when using Charles' law, it's important li it-temperature li tuża dejjem tkun fil-unit ta' Kelvin li hija ġdida għalina, dan minħabba ċertu behaviors ta' gases, okay? Aħna ma nitlux fihom flow level, imma intom għalikom for this level it's enough to know li when you use gas laws, important please, the temperature must always be given in the unit Kelvin. Kelvin, l-unit Kelvin għal-qasir nużaw litra capital K, huwa faċli ħafna biex neqilbu minn degree Celsius għal-unit Kelvin. Kull ma rridu nagħmlu huwa plus 273. Mela, din il-formula please li qed nikteb li għandi ġodan il-border għamluha highlighted. Okay? You need to know that to convert from degree Celsius to Kelvin, all you have to do is plus 273. Then, you have some examples in the middle of page 141. Convert them to Kelvin by adding the value in degree Celsius, by adding 273 to the value in degree Celsius. So, nagħtu ftit ħin, għandkom xi examples, għamluhom. In the meantime, hawnhekk qed nuri examples oħra ta' values in degree Celsius li qed neqlibhom ġo Kelvin. Okay? Mela 0 degree Celsius, Kelvin jiġi 273. 25 degree Celsius, Kelvin jiġi 25 plus 273 jiġi 298 Kelvin. Minus 70 degree Celsius in Kelvin jiġi minus 70 plus 273 203. 100 degree Celsius in Kelvin jiġi 373. Mela, di kif kont qed ngħid l-ewwel huwa importanti li meta ħanużaw il-formula ta' Charles' Law li t-temperature tkun in Kelvin. U hawnhekk għandna example li mhuwiex fil-booklet, so dan ħanużah biex nispjega. A gas syringe contains 50 cm³ of oxygen gas at 20 degrees. If the temperature was increased to 45 degrees, what would be the volume occupied by the gas? Assuming constant pressure. Mela, hawnhekk qed nikteb il-values, okay? V1, ġifieri l-initial volume huwa 50 cm³, T1, right, ma ninsewx irridu nqilbuh Kelvin, mela it-20 plus it-273. U ġi 293. V2, għaxu għalli what would be the volume of the gas occupied. Mela V2 ma nafux. U T2, okay, pers li kien 45 degrees, irrit neqilbu Kelvin, mela 45 plus 273. U ġi 318 Kelvin. Ħanikteb
Charles' law, V1 is equal to T1, V1 on T1, skużawni, is equal to V2 on T2, u ndaħal il-numri u nagħmel subject of the formula. Ma ninsewx, 318 hija tisfel, mela jrid jiġi fuq. U l-answer huwa 54.27 cm3. Issa, dan l-example jgħat fuq il-booklet at the bottom of page 141, okay? First, don't look at the screen, try to do it on your own, and then check your answer with the one on the screen. Mela ħanati ftit ħin u ħatamluħ fuq il-booklet, okay? You can pause the video in the meantime as well if you want. Mela, Boyle's law. So, Boyle's law hija sa law ta' gases li tiddeskrivi relationship bej pressure u volume. Mela, jekk tħarsu lej l-ewwel gas syringe li qiegħda fin-nofs tal-slide, hawnhekk il-pressure hija żgħira. Allura, il-volume huwa kbir. Il-particles għandhom ħafna spazju fej jiċċaqalqu. Meta qed immur iktar lej is-syringes tar-right, I am increasing the pressure. Okay? Allura il-volume jibda jiċkien. Okay? U l-particles għandhom inqas spazju fejn jiċċaqalqu. Okay? So, what can we conclude about this relationship? Li iktar ma tiżdied il-pressure, il-volume jiċkien. This type of relationship is inversely proportional. And what we have just described here is Boyle's law. Mela, Boyle's law mela tajt li volume u pressure huma inversely proportional. Allura, jekk ħatiplotjom ġo graph mhijiex ħatiġi straight line graph which passes through the origin, ħatiġi bħal waħda minn dawn il-graphs, bħal din. Alright, tindunaw, mux għattaddi mill-origin. Il-graph, mela din il-graph, please, you need to highlight it, it's important, and next to it, write V and P are inversely proportional. Then, il-graf l-oħra li għawa wek u għeda u koll anka fuq il-noti ta'kom, ġit straight line minħabba li jiet jiplotja V ma 1 all over P. Okay? L-inverse ta' P. Bek ġiet taddi mid-zero. It-tieni waħda mhijiex daqshekk importanti, l-ewwel graf hija iktar importanti. Mela, Boyle's law nistgħu nirrappreżentawha b'din il-formula. P1 times V1 is equal to P2 times V2. Again, fejn għandi ones nifhem li huma initial conditions, fejn għandi twos ifissru li huma final conditions. And you need to highlight it, please. Mela ħanibdew b'example li mhuwiex qiegħed fil-booklet. A bicycle pump contains 60 centimeters cubed of air at atmospheric pressure, li hija 1 atmosphere. What would be the volume of air if the pressure was increased to 2.5 atmospheres? So write the information, okay, naf li V1 l-initial volume huwa 60 centimeter cubed, P1 huwa 1 atmosphere. Irrid insib V2
u P2 huwa 2.5 atmosfer. Nikteb il-formula, nġib V2 subject of the formula, ndaħal il-numbers, kull marret nagħmel 60 division by 2.5. So the answer is 24 centimeter cubed. Issa, dan l-example qiegħed fuq il-booklet tagħkom fuq page 142 at the bottom. You can pause the lesson and try it out on your own, and then match your answer with the one on the screen. So, the ideal gas law. Mela, din il-gas law tuża meta qed tinbidel il-pressure, qed tinbidel il-volume u qed tinbidel it-temperature. Allura ħanaqdu Boyle's law ma' Charles' law, and you end up with the formula P1 times V1 all over T1 is equal to P2 times V2 on T2. Highlight this formula, it is at the bottom of page 142. Hawnhekk peress li reġa' daħlet temperature, it-temperature dejjem tkun Kelvin għax qed nitkellmu fuq gases. Però pressure u volume m'hemm l-ebda restriction ta' fliema unit ikunu, ġifieri volume jista' jkun centimeter cubed, decimeter cubed, l-aqwa tnejn huma li jkunu bl-istess unit, the same as pressure. Jista' jkunu atmospheres, Pascal, millimeters, mercury, ġifieri ma jimpurtax fuq l-oħrajn. L-importanti biss li temperature dejjem tkun Kelvin. So, ħanibdew b'eżampju li mhuwiex fil-booklet. So, di tinduna li tittuża l-ideal gas law għax ikollok kemm il-pressure, it-temperature u l-volume qed jinbidlu. If the volume of a gas occupied at 60 degrees and 1 times 10 to the power of 5 pascals, Pascal pressure, skużawni, was 70 centimeter cubed, what would be the volume at a temperature of 0 degrees and a pressure of 4 times 10 to the power of 5 pascals? Mela, bdejt billi organizzajt l-information tiegħi, il-pressure 1 times 10 to the power of 5 Pascal, il-volume l-initial 70 centimeter cubed, il-temperature kelli neqilbu Kelvin, għamilt il-plus 273 hemmhekk, P2 4 times 10 to the power of 5, V2 li rrid insib u T2 it-0 degrees libtu erġajt Kelvin. Okay? Mela, di għax importanti ħanerġa' nirrepetija, ma jimpurtax il-pressure f'liema unit tkun jew il-volume l-aqwa li t-temperature tkun in Kelvin. Daħħalt in-numbers hawnhekk ħafna studenti ġieli jieħdu żball għax hija naqra diffiċli biex tagħmel is-subject of the formula, aħna rridu nsibu V2. Mela T2 tista' tagħmilha n-naħa l-oħra ma tiġi fuq, fil-fatt it-273 tela fuq, P2 trid tniżlu isfel, okay? Il-4 times 10 to the power of 5 u jiġi 14.35. Issa, pause the lesson, you're going to do the example on the booklet of page 143. Mela issa għamluh pause u pruvaw aħdmu dak l-example tal-booklet waħedkom. Mbagħad iċċekkjaw l-answer ma' dan fuq l-screen. Skużawni naħseb mhux qed jidher, ma l-answer jiġi 4.13 atmospheres. Mela, issa wasanna għal law oħra, Gay-Lussac's law, on page 144. Din il-law, jekk tifhimha, it becomes very handy. U tajt,
Jekk inti taf il-volum ta' gas ġo reaction u titissib il-volume of another gas in the same reaction, you can do it very simply by comparing their ratio. Jiġifieri n-numri tal-balancing. Hawnhekk għandna example. Nuża tal-example biex nispjegalkom aħjar. Għandna hydrogen gas jirreakti ma' oxygen gas to form water vapor. Importanti ngħid li biex tkun tista' tuża din-law trid tikkumpara gas ma' gas. Aħna sissa mdorrijin li fil-ratio nikkumparaw moles, però gases, Gay-Lussac's law skopra li tista' tikkomperjhom il-volumes tagħhom jistgħu jiġu komparati bir-ratio. Okay? Mela, ħanuħdu dal-example. Per eżempju, tkun taf x'volume għandek ta' hydrogen u titissib x'volume għandek ta' oxygen. Ir-ratio għeda 2:1. Mela jekk għandek 20 cm³ ta' hydrogen u ratio hija 2:1, minn oxygen ħajkollok 2:1 mela in-nofs ta' 20 jiġi 10 cm³. Issa, u hawnhekk hawn values differenti. Issa, hawnhekk għandna reaction oħra. Per eżempju, dik tal-Haber process. Per eżempju, I know the volume of nitrogen and I want to find the volume of hydrogen. The ratio is now 1:3. Mela jekk jien per eżempju għandi 10 cm³ ta' nitrogen, minn hydrogen ħajkolli 3 darbiet iktar, ħajkolli 30 cm³. Kieku l-question saqsitni per eżempju to find the volume of ammonia, mela nikkumpara nitrogen ma' ammonia 1:2. Mela jekk kelli 10 cm³ ta' nitrogen, minn ammonia ħajkolli id-doppju, jiġifieri 20 cm³. Issa, mela ħanamlu żewġ laws oħra, okay? Avogadro's principle, ġifri we are on page 144 and 145. Dan Avogadro tiġa konna tkellimna fuqu u dan kien skopra li ġo kien ikkonkluda mel dan l-statement li 1 mole ġo fiha hemm numru ta' particles li huwa dejjem l-istess. U dak in-numru ta' particles li jistgħu jkunu jew molecules, jew atoms, jew ions, dejjem huwa l-istess, dejjem huwa ta' 6.02 times 10 to the power of 24. Issa, Avogadro għamel iktar studji u he came up to the conclusion li 1 mole of gas always occupies the same volume at standard conditions. Issa nitkellem minn ftit ieħor x'inhuma dawn l-standard conditions li għal-qasir huma STP. Dan Avogadro skopra li 1 mole of any gas at STP dejjem għandha l-istess volume ta' vera importanti, tidu tkun tafu għadi, ta' 22.4 liters. So if you have 1 mole of hydrogen at STP, 22.4 liters ħajkolla volum. Jekk ikollok 1 mole of carbon dioxide at STP, 22.4 liters. Jekk għandek 1 mole of ammonia at STP, 22.4 liters. If you have 22.4 liters of any gas, mela għandek 1 mole. Okay? Mela, x'inhuma issa hekk di l-slide hija again
Summary tal-li kontet ngħid mela jekk għandek 22.4 liters ta' any gas dejjem għandek 1 mole. Per esempio l-ewwel ċilindru hemmhekk għandek 1 mole ta' helium għax għandek 22.4 liter, fit-tieni ċilindru għax għandek 22.4 liters mela għandek 1 mole of xenon u fit-tielet ċilindru għax għandek 22.4 liters għandek mela 1 mole ta' methane. Issa, mela diħan nitkellem minn ftit ieħor fuqha. Issa għandkom it-table din please tidu tikkupjawha qiegħda vojta. Għandkom il-paġna hemmhekk. So jekk għandek hydrogen, all right, il-formula H2 u il-mass tagħha ta' 1 mole hija 2 grams. Il-2 grams ġi għax għandi 2 hydrogen, so 1 times 2. Jekk għandi 1 mole, mela, il-volume ħajkun 22.4 liters. Carbon dioxide, il-formula CO2, il-mass ta' 1 mole huwa 44, minn fejn ġi l-44, 12 plus 16 plus 16. Jekk għandi 1 mole, mela 22.4 liters. Okay, we're using Avogadro's law, which we learned today. Hydrogen chloride, molecular formula HCl, mass of 1 mole of gas is 36.5 grams. Vg, hydrogen is N1, chlorine is in 35.5. Volume ta' 1 mole ta' gas, mela, jekk għandi 1 mole, mela l-volume ħajkun ukoll l-istess, 22.4 liters. Nitrogen, the formula is N2. Mass ta' 1 mole mela hija 28 għax għandi 14 times 2 u l-volume ta' 1 mole ta' gas huwa wkoll 22.4 liters. Any gas basically, 1 mole ta' any gas ħajkollu 22.4 liter volume. Methane, il-formula CH4, il-mass tiegħu għandi 12 plus 4 jizen 16 grams mela il-volume ta' 1 mole tiegħu huwa 22.4. Issa, dawn l-standard conditions jew ħadd tiktbuhom fuq sticky note, jew inkella you're going to find them in the text and highlight them on page 145. Okay? Mela, x'inhuma standard conditions? L-ewwel net standard conditions can be written in shorthand as STP. Okay? Mela fejn tara STP tifhem li huma standard conditions. U jfissru li temperature hija standard. Jiġifieri standard temperature hija value partikolari ta' temperature. U hija 273 Kelvin. Aħna nafu wkoll li 273 Kelvin huwa l-istess bħal 0 degrees. Għax biex teqleb għal Kelvin titagħmel il-value tad degree Celsius plus 273. Il-pressure meta jkunu standard conditions ukoll hija partikolari at certain value and it is 1 atmosphere. 1 atmosphere huwa l-istess ukoll bħal 760 mm mercury. Dak huwa unit ieħor ta' pressure, tħalluh xi ħawatkom dak. U jekk għandi standard conditions, il-volume ta' 1 mole ta' gas huwa li għadna kemm tallimna issa b'Avogadro huwa 22.4 liter. Issa ħna minn volumetric analysis nafu li litri huma l-istess bħal decimeter cubed, allura 22.4 decimeter cubed, jew inkella centimeter cubed, 24,000 centimeter cubed. So this table please fil-każ għamlu post tal-video u ikkupjawha fuq page 145. Mela ħanaħdmu il-question at the bottom of page 145 on the booklet. Din ħad ikkupjawha fuq il-booklet, ma ħanispjega naqra. Example,
what is the mass of 22.4 liters of ammonia measured at STP? Dak 22.4 liters suppost it rings a bell. Dak huwa il-molar volume. X'tallimna fuq aħna li meta gass ikollu volume ta' 22.4 liters, jiġifieri hemmhekk moles għandek wieħed. Okay? So, since there is 22.4 liters of ammonia, it means that there is 1 mole. Mela kull marrit nagħmel insib il-mass ta' 1 mole ta' ammonia. Mek it-tindunaw qed naħdem l-RMM ta' ammonia G17. Mela il-mass ta' 22.4 liters ta' ammonia huwa 17 grams. So this was simple. Tal-li ġejja mhijiex daqshekk. Il-question tal-qiegħ ta' page 145 ukoll, you can pause the lesson and try it out on your own at first. Example. A gas occupies a volume of 90 centimeter cubed at a temperature of 11 degrees and a pressure of 400 millimeters mercury. What will be its volume at STP? Mela, hemmhekk qed norganizza naqra l-information jiena. Semma volume, semma temperature u semma pressure. Mela bla dubju irrid nuża l-ideal gas law. Dik P1 V1 on T1 equals P2 V2 times T2. It-tieni ħaġa. Il-final conditions huma at STP, standard conditions, għamilta b'kaxxa safra jiena biex nenfasizza. X'nafu x'inhi t-temperature meta hija standard? X'inhi il-pressure meta hija standard? U di suppost li titkun taf, okay? So standard temperature, it-T2 mela hemmhekk nisilta 273, okay? Di ma kienx straightforward il-question. U l-pressure huwa 760 mm mercury minn dik it-table li jorejtkom. Għalfejn ma ktibx 1 atmosferina għax il-pressure li ieħor li tani huwa bil-millimeters mercury. Mela il-pressure l-oħra rrid niktibha l-istess biex tkun pareċ. Kull ma rrid nagħmel imbagħad nagħmel V2 subject of the formula. Mela pause the video and work it out on your own and compare your answer with mine, 45.5 liters. And check the working imbagħad. Issa, għal homework ħatamlu pages 146, 147 u 148 kollha. Issa jinstema ħafna ma mhuwiex. They are very straightforward, okay? You have to see what formula you're going to use, whether it is Boyle's law or Charles' law or the ideal gas law, okay? Plus sekk mbagħad hemm extra example li ħataħdmu fuq il-foolscap ta' di tal-Gay-Lussac's law. Okay? Mela di fuq il-foolscap. Thank you.